இது போர்ஃபுளோனில் இருக்கிற ஒரு மோட்டார் பைக் BMW மோட்டார் பைக் கராச் உண்டு. இதில் மோட்டார் பைக்கள் விற்கிறவ வாங்க போய் பார்க்கலாம். இந்த மோட்டார் பைக்கு செயின் இல்லை பாருங்கள். வீல்லாம் பொருத்தப்பட்டிருக்கு போடக்குள்ளுக்கு. இந்த மோட்டார் பைக்கு செயின் இல்லை. இந்த மோட்டார் பைக்கு செயின் போட்டு வைக்கணும். BMW அந்த தரம் உங்களுக்கு தெரிய வேணும். அப்படி இருக்கும். உடைக்க சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மோட்டார் பைக்கை பார்க்கக்கே மிகவும் அழகாக இருக்குது. எத்தனை விதமான மோட்டார் சைக்கிள் BMWல இருக்குது பாருங்கள். விலை தான் சும்மா அப்படி இருக்குது.
இந்த ரிம்முகள் வந்து பாருங்கள், ரிம்முகளில் வந்து அந்த கம்பியல் வந்து நடுவில் பொருத்தாமல் கரையில் பொருத்தியிருக்கணும். முதல் இருந்த மாடல்களில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பொருத்தியிருந்தோம். ஆனால் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கரையில் பொருத்தியிருக்கணும். செயின் இல்லை, இதுக்கு வீல் போட்டிருக்கணும். தரமானது. விலை இந்த ரிம்மும் வந்து வெளியில் அந்த கம்பியல் வந்து வெளியில் பொருத்தியிருக்கணும். இந்த மோட்டார் பைக்கில் வந்து சைட்டில் பாக்ஸ் பூட்டக்கூடிய மாதிரி அமைச்சு வடிவமைச்சிருக்கணும். சைட்டில் பாக்ஸுகள் பூட்டியிருக்கணும். இது ஒரு வித்தியாசமான மோட்டர் சைக்கிளாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்க அந்த ஸ்கூட்டர் மாதிரி மாடலாக இருக்குது. ஆனால் ஓ மை காட், எவ்வளோ என்ன அழகாக இருக்குது. பின்னுக்கு ஒரு பேட்ச் கொடுத்துருக்கணும், லோகோ கொண்டு போட்டிருக்கணும். சூப்பராக இருக்குது நம்மளோட வைவாக. வெளியே பார்ப்போம். $7,300 சுவிஸ் ஃப்ராங்க் போட்டுருக்கேன். ஓ மை காட்.
இந்த மோட்டார் பைக்கை பாருங்கள், என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது. லோகோ எல்லாம் 2-3 லோகோ கூட இருக்க மாதிரி இருக்குது. 1800 cc. இதில் போனால் பெரிய பிளேனில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது 618 போட்டிருக்கணும். இது வந்து கொஞ்சம் இந்த பழைய காலத்தில் செய்த மாடலில் ஒரு ரகம் போர்டு இருக்குது. இது கொஞ்சம் பழைய காலத்தில் வந்த மாடல் உண்டு. பேர் சரியாக தெரியலை. நான் BMW கொஞ்சம் பழைய மாடல். இந்த மோட்டார் பைக்கை பாருங்கள். ஓ மை காட், லோகோ மாதிரி முன்னுக்கு மட்டும் BMW இதில் மட்டும் அடிச்சிருக்கணும். പിന്നെ ബോക്സിലെയും ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിരിക്കണം, BMW ലോഗോ. டிஸ்க் வந்து நல்ல பெரிய டிஸ்காக இருக்குது. பின்னிக்கிருந்து போகிற வரைக்கும் நல்லா பெக்குவமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு மோட்டார் பைக்கிலும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குது. எல்லாமே பார்க்க சூப்பராக தான் இருக்குது. அதில் ஒரு சிலது வந்து ஆகவும் நல்லா இருக்குது.